saarnava Paarma. Tuli kertoa teille pari juttua. Muistakaa, tilatkaa se kanava ja tulkaa liveihin. Yes. Paarma taas täällä, aito meno päällä. Joka päivä, joka yö, vaikka millä säällä. Tilasitko kanavan, laitoitko peukku? Parasta tavaraa, laita se sun laukkuun. Hyttyset tinisee, kärpäset surisee. Mut Paarma kun pure, itse luottamus karisee. Höpinä ja frendei, livejä, iisejä. Tunnelma katossa, soitetaan biisejä. Trikinäinen levy, jauhan samoja juttuja. Valvon myöhään, moikan chatissa tuttuja. Asia lentelee laidasta laitaan. Laitetaan vihaa ja tirkkaa Paarmalle paitaa. Koita käyttäytyy, älä auo mut chatissa. Muuten mun jengi on kiinni sun letissä. Mukana minä, sinä, hän, me, te, he. Älä poika Paarmalle vittuile. Saarnaava Paarma puree ja potkii. Riimejä, sylkejä, pottuja hotkii. Saarnaava Paarma pussaa ja halaa. Levittää sanaa, mutta rakastaa salaa. Saarnaava Paarma puree ja potkii. Riimejä, sylkejä, pottuja hotkii. Saarnaava Paarma pussaa ja halaa. Levittää sanaa, mutta rakastaa salaa. Voileivät kiinnostaa, tulinen piristää. Välin liian kauan live joutuu silmin siristä. Joskus saattaa Paarmalla vannekin kiristää. Sehän kuuluu asiaan, sitä ei voi kiistää. Tulen sua sivistää, ketään en tuu riistää. Korkeinta ajo sun verkkarotsi niistä. Aika hyvä setti, mutta tosi hämärää. Älä tuo miten minun sanoo VP-pää. Swaapille terkkuja, äijä on väkki. Tommonen elukka pitäis tunkee häkki. Sinne meni terkut, mut ei tullut backi. Eli aletaanko vetää heinä sirkkasnäkkiin. Suomen päättäjät, sielultaan köyhiä. Lupaukset, lauseet, onttoja löyhiä. Ei häpeä, omatunto eikä kunniaa. Mut se päivä vielä koittaa, kun tapaa kuninkaan. Saarnaava Paarma puree ja potkii. Riimejä, sylkejä, pottuja hotkii. Saarnaava Paarma pussaa ja halaa. Levittää sanaa, mutta rakastaa salaa. Saarnaava Paarma puree ja potkii. Riimejä, sylkejä, pottuja hotkii. Saarnaava Paarma pussaa ja halaa. Levittää sanaa, mutta rakastaa salaa. Joka ilta kun lamppu sammuu ja saapuu liskojen yö. Paarman liskoille saarnaa ja liskoja hiljaa lyö. Yeah. Saarnava Paarma 2024. Tilaa kanava ja tsekkaa Kickissä. kick.com/Paarma S. Hello, hello. Pieni hetki, laitaa tuolta. Ettei pätkis niin kauheasti noin pyörivät livet kiinni. Kikin puolelta toi Paarma live stopille ja sitten näkee kuitenkin chattia ja sitten oli toi toinen tää YouTube-livekin täällä päällä tosta. Moikka Virpi. Kiva iltaa. Jee, kauhu, joo. Mä ajattelin, miksei tässä, kun mä ajattelin tänään katsoa ihan kauhuleffa, niin mä ajattelin, että sitä ennen vois katsoa kyllä kimpassa jotain kivaa. Mulla on tossa yksi tommonen. Ei täällä kuule varmaan ketään muita. Ei se mitään. Mä vaan sanon, että ei se niin se määrä vai se laatu. Ehkä tänne pikkuhiljaa sitten tulee. Tässä jonkun aikaa odotellaan ennen kuin aloitetaan, että mä en tiedä, onko toi nyt toi musiikki. Otetaan vähän hiljaisemmalle. Siellä on Horttokailu tuli. Moikka Horttokailu, kiva iltaa. Ei kauhuleffaakaan, katsotaan yksi tommonen dokumentti. Niin sä puhut siitä mitä mä katon. Se oli pieni hetki, mä tarkistan mikä se olikaan. Kun se oli tämmönen, mä en muista mikä se oikein nimi on, kun se oli oliko se joku indonesialainen, kun tuo Turkista ja Indonesiasta tommosista maista tulee nykyään ihan hemmetin kovia kauhuleffoja. Mutta tää on niinku englanniksi May the Devil Take You 2018 vuodelta. Voin näyttää sen tosta.
Pieni hetki. Niin sen mä itse ajattelin tänään katsoa. Huomenna on hammaslääkärikäynti. Huomenna hammaslääkäri sitten. Onneksi vasta myöhemmin päivällä sitten. Ei oo sinne silleen mikään kiire. Virvisanat ja kummitukset. Niin, ne on mukana kanssa. Virvisanat, no, ei niitä oo nyt. Ei oo. Ei oo. Niin tämmönen mäkkinäyttely vaan mitä mä tänään ite ajattelin katsoa. Jaan sen tohon teille tuonne. Tollanen leffa. Elikkä siis sen oikein nimi on Sebelum Iblis Menjemput. Ja niin on tässä tämmöisiä aika hurjia kuvia. Tollasia. Tämmöstä tää paranormaali kauhu. Mutta joo, mä oon huomannut monesti, että nää tällaiset mitkä tulee tuolta vähän niinku pidempään, ei mitään jenkki Hollywood, ne on paljon pelottavampia kuin just jotkut jenkkileffat. Enemmän mun makuun. Turkkilaisia varsinkin tullut kautta paljon ja näin. Mut joo, sellainen. No joo, eihän noista kuullut, kun no niin ihme nimilästä niitä ei markkinoida samalla tavalla kuin noita Hollywoodin kakkaleffoja, niin eihän niistä sitten kuulekaan oikein. Jaa, taisi nyt jymähtää tuohon 7 kattelijaan tää mutta ei se mitään. Mä voisin seuraavaksi nyt niinku kertoa, että mitä me kahtotaan. Jaetaan nyt sekin tosta sitten. Elikkä katsotaan tuollaista dokkaria, mikä se on tää sama kanava, mistä viimeksi taidettiin katsoa jotain videoita, toi Tape Library. Niin sieltä kanavalta tämmönen dokumentti, kun Bridgeport Poltergeist on se tapaus. Bridgeport Poltergeist, millä oli muistaakseni yli 2000 niinku silminnäkijää näillä tapahtumilla kaikki ollut, että se oli aika kuuluisa tapaus silleen. Mä en vaan ite oikein niinku muista nää mitä tossa kaikkea niinku oli. Mutta. En oo tuo dokkaria nähnyt sitä mitä toi on tehnyt toi kaveri, niin en oo ite nähnyt. Mä ajattelin, pitäisikö sitten laittaa tää overlay-chatti pois tosta, kun aletaan katsoa, niin näkisi ihan kuva koko niinku näytöllä sen. Kun mä en sit tiedä, jos kuitenkin sitten miten pieneltä näytöltä ihmiset kattoo. Että jos ne haluaa nähdä ton tekstityksen, niin se voisi auttaa siinä. Ja niin. Tosiaan Kikin puolellakin voi katsoa sitten kik.com kautta Sparma. Niin siellä kanssa voi katsella. Jos vaikka tuleekin joku copyright-ongelma tai jotain. Siellä sitten jatketaan. Enpä usko, että nyt tulee kuitenkaan. Ei tule ainakaan viimeksi. Mutta voidaan nyt tässä vielä hetken aikaa odotella, jos sieltä tulisi ihmisiä, kun se on sitten ikävä kesken dokkarin tulla mukaan. Mä voin sillä välin vaikka tässä hörppästä vähän. Mulla on tässä kahvia. Oikein kermalla. Ajattelin pitkästä aikaa juo kermakahvit tästä. Kuohu kermalla. Ois kyllä tehnyt mieli tehdä jotain. Mä kyllä tein just voileipää itselleni, niin söin ruisleipää ja niin. Oli siinä vähän juustoa ja kurkkuu. Virpi sanoi, että kiva nähdä se. Laita vaan koko näytölle. On itse ainakin aika pienen näytön nyt. Joo, mä ajattelin turhasta chattia siinä tarvitsee olla tossa tämmöisessä livessä. Hei, Timpeliksi tuli sieltä. Moikka Timpeliksi. Moikka moi. Kivaa iltaa.
Mä kuule eilen taas näin kuule, vilkasin leveliä, niin just sattumoisin kun katoin, niin mä näin siellä Timpelix kommentoi levelin chatissa, että tilatkaa totuus ja vapaus ja saarnaava Paarma, niin täytyy kyllä niin vähän nostella hattua tältä Timpelixin tolle tarmokkuudelle ja uskollisuudelle täällä näiden meikäläisten kanavien kanssa. Että kiitos vaan Timpelix tostakin. Kiitos. Arvostan. Virpi sanoo, että mullakin on täällä kofeiiniton kahvikupponen kaverina. No niin, hyvä. Mullakin on kofeiinito. Kun en mä kofeiinia käytä, niin me ollaan sitten vähän samiksi niin kuin. Timpeliksi sanoo, että no täytyyhän sitä eikä sitä kiittää. No ei, kun ei just täytyisi, mutta arvostan kyllä. On se hauska, kun menee käymään jossain kanavalla ja katsoo, niin sitten tulee tommonen ensimmäisenä osuu silmään. On se nyt mukavaa. Mukavaa, että jotkut arvostaa. No, kiitoksia Timpeliksi. Elä nyt liikaa tolleen höpötä, kun kohta se ihan punastuu. Ai niin, mutta mä oon muutenkin jo tää punaisten valojen alla. Niin. Mulla onkin nyt tuo kamera vähän alempana kuin yleensä. Ei näy noin valot tuolta takaa. Pitäisikö sitä vähän kääntää, niin näkyy sitten vähän noin valotkin tuolta. Edes vähän se, jos kääntäis näin. Noin. Nonni. Näin se homma etenee. No, tuleeko meitä tänne paikan päälle? Äsken meitä oli 10 ja nyt putos 8. Virpi sanoi, että kofeiinista mulla on liikaa, keho ei tykkää, kahvin maku on vaan niin hyvä, ettei sit voi luopua. Joo, siis mulle ei siis sovi ainakaan kofeiini, että mä oon jotenkin yliherkkä silleen, että ei mitkään, kun aikoina oli nyt, kun olin nuori, niin maistoin jotain niinku energiajuomaa parikymppisenä, jotain niinku Red Bullia ja mitä nyt oli, batteri oli silloin se joku viinatrinkki, vodka-patteri vai mikä se oli, kossupatteri, niin mulla tuli vaan niinku tosi huono olo ja oksetti ja heikko olo ja sitten niinku välillä oli semmosia kausia, että kofeiinipitoista kahvia kun juon ei mitään, sitten välillä oli semmosia, että aina tulee hirveä olla vaikka kuinka vähän jois. Sitten mä ajattelin, minkä hemmetin takia mä sitä kofeiinia käyttäisin muutenkaan, kun ei se niinku kuulu periaatteessa kehoon ja sit siitä tulee justiinsa kaikki vierotusoireet, jos käyttää semmoista ja vaikka mitä, niin mä sitten ajattelin, että mä juon vaan kofeiinitonta silloin kun haluan juoda ja mä tykkään kans sitä, niinku, mä kyllä juon niinku kermalla tai maidolla, punaisella maidolla, nyt mulla on kermaa esimerkiksi, niin kermalla kahvi, mutta kyllä mä pystyn mustanakin juomaan, ei siinä mitään. Että. Mutta on samaa mieltä tuostakin. Ihan, en silti tuomitte niinku kofeiinipitoista kahvia tai kofeiiniä sillä tavalla, se on vaan mulle ei sovi semmonen, vaan ihan pärjännyt tälleenkin. Ainoa, että sitten kun menee jonnekin juhliin tai johonkin muualle, niin yleensä siellä ei ole kellään kofeiinitonta kahvia, että sitten jää kahvit juomatta, mutta ei se haittaa. Että. Virpi sanoi, että en ole myöskään yhtään energiajuomaa juonut. Yhden hörpyn maistanut ja oli ihan karseen makuistakin. On ja siis ne on ihan hemmetin epäterveellisiä, mitä myrkkyä niissä on. Että ei semmosia kannata, että se on ikävää, että lapset nykypäivänä juo aika paljon tommosia kaiken maailman myrkkyjä. Ja sitten vielä, mitä se on se tämä vapetus, kun ne sitä vapetupakkaa vetää, sitä ihme sähköröökiä, niin alkaisi mieluummin polttaa vaikka normaali tupakka, vaikka ei sekään terveellistä ole, mutta se ei nyt ainakaan ole terveellistä. Se menee kuulemma keuhkoihin jotain nesteitä ja kaikkea, kun sitä vetää. Ja minkä takia nyt tänä päivänä keksittäisiin jotain, mikä olisi mukaan oikeasti terveellisempää? Mä aina sanoin mun kaverille, että tästä poltteli, mä sanoin, että kun se koitti, että maista, mä sanoin, että mä en tohon koskea, en yhtään kertaa halua maistaa, että ei voi olla terveellistä tommonen kama, että epäilyttävää. Ja on sitä nyt sit kuullut vaikka mitä kaikkea, mitä se oikeasti tekee ja mitä se on. Että. Filippi sanoi, että kyllä mäkin peruskahvia joisin, jos pystyisi. Sydän stimuloituu liikaa. Joo. Mutta ei vasta tarvitse, siis tää on ihan saman makusta tää
tämmönen kofeiinito, jos ei osta nyt mitä tahansa, kuin ihan tavallinen kahvikin, että ei se maultaan niin kuin muutu millään tavalla. Siitä vaan puuttuu se kofeiini ja mulle se on hyvä, että puuttuu. Ei mua ikinä ole mikään kahvi edes piristänyt oikein, että mulla monesti alkoi väsyttää, kun mä join kahvia. No kyllä mä luulen, että toi, mitä mä oon nyt ainakin kuullut ja katsellut noita videoita sun muita, niin kyllä toi sähkötupakka on vaarallisempaa. Tietenkin olisi parempi, kuin ei polttaisi ollenkaan. Mä ajattelin, että jos tossa noin, niin vaikka tasaan asti odotellaan, että tulee ihmiset, että sitten jos ei tuu, niin ei tuu. Että tasalta aletaan laittaa sitten dokkari pyöriin. Niin se on nyt sitten siis englanninkielinen, mutta ei tuo kahviliveä tän enempää. Mä kohta kahvitkin juotu. Mutta joo, ei saa haittaisi vähän kahviliveä. Nyt mä en hae kyllä voileipää, kun mä just oikein mojovan söin tossa. Mutta tekis kyllä mieli jotain vähän syödä. Mutta ehkä mä syön sitten dokkarin aikana, laitan mikin kiinni ja niin edespäin. En viittinyt tässä. Timpeliksi sanoo, että mulla sama uni tulee paremmin kahvin kerran. Niin. Joo, ja sitten niinku on siis sekin niinku, että jos se... No joo, en mä jaksa tästä kahvista puhua. Mut joo, niin toi on tosiaan sitten englanninkielinen dokumentti, varmaan moni arvaa. Mut siinä on jotkut semmoiset tekstitykset niinku, mitä nyt YouTubesta saa niitä tekstityksiä. Et mä luulen, että ne on aika hyvät silleen, että kun kuitenkin se tyyppikin puhuu aika selkeätä englantia, kanavan haltija. Se oli se Tape Library, eli nauhakirjasto. Silloin mielenkiintoisia videoita. No tuossa eilen kun näin se Timpeliksen viestin siellä leveli chatissa, niin just mietin sitä, että miten vois niin sanotusti uskollisimmat kattelijat palkita jotenkin. Kun se on niin vaikea, kun niin miten sitä nyt oikein palkittee sitten muuta kuin, että koittaa pitää livejä tai jotain, mutta olisi kiva, kun voisi palkita jotenkin muutenkin, että mutta joo. Ei vitsi, nyt kyllä tekisi mieli lisääkin kahvia. Mä keitän aina vain yhden kupillisen kerrallaan. Että tietenkin tässä kerkeäisi vielä äkkiä niin mitäs tässä nyt onkaan? 10 minuuttia aikaa, niin sitten aletaan katsoa dokkana. Kerkeäisi vielä yhden kupillisen ehkä keittääkin. Tuo kerma on vaan semmoista njam. Ehkä mä nyt pärjään ilmasta kahviakin, että tänään taas tuli syötyä vähän epäterveellistä ruokaakin tossa, että voileipiä ja sitten eilen söin ja tänään söin makkaraa ja perunaa ja porkkanaa. Mutta se makkara on kyllä, kun toi käyttää voita aika paljon perunankaan, niin vähän nyt silleen jotenkin ällöttää, kaduttaa. Miten se Timpeliksi siellä? Mitäs nuo hymiöt tarkoittaa? Tai no ton peukun mä ymmärrän, mutta näyttää siltä, että Timpeliksi on ottanut liikaa kahvia. Virpi sanoo, että Timpeliksille ansaitsee virtuaalipokaali. No vähintään kyllä, joo. Kyllä mä taidan keksiä vielä jotain, että katsotaan. Joo. Mutta joo, mä niin arvostan sitä yleensäkin, että ollaan täällä livessä ja kelpaa höpinät ja kaikki. Että tietenkin on sitten semmosia aiheita, mitkä ei välttämättä kaikille toimi samalla tavalla, ei tykkää välttämättä, niin se on ihan ymmärrettävää. En mäkään nyt väkisin katso mitään. Että tänään mä kyllä katoin ton Sau Vitosen pätkän. Ihan pikkusen jäi siitä lopusta. Siellä oli ihan hyviä mun mielestä näkökulmia Saulla, että enpä mä oikein muuten näitä suomalaisia tubettajia silleen katokkaan. Ja sitten kun mulla on väärä profiili, niin sitten mulla aina menee ohi noin. Nekin vähät. Hei, pitkästä aikaa Holotna Pravda siellä.
Moikka moi, kiva iltaa Holotna. Pitkästä aikaa. Vai onko Holotna ollut edes Parman kanavalla? Mun mielestä sä oot kyllä ollut täälläkin etkä pelkästään Totuus ja Vapaus, mutta kiva, että oot taas tullut. Timpilikset on edelleen kehännyt. Juu. Naaparta, morjes Naaparta, kiva iltaa sinne. Naaparta sanoo, että näin elämäni toisen ufon hetki sitten ja nyt on komea halo kuun ympäri. Oho. Joo, jos nyt sanotaan ufo, että tämmönen mitä ei niinku tunnisteta, niin kyllä on tullut nähty niitä aika paljon elämän aikana. Että ne ei ole vaan semmosia perus ufon näköisiä, mutta... Liisa siellä, että... No sillai kai, mitä Poriin muuta, sanoi Liisa. No ei tässä mitään. Oikein kiva iltaa Liisalle sinne. Kai sitä pitää kohta alkaa kattelemaan, Mä taidan kyllä hakea, mä laitan pikkusen vielä kahvia tulee, niin Ei mitään. Mä tuun kohta, mä laitan äkkiä kiehuvia, että sitten voi dokumentin aikana vähän juo kahvelia. Pieni hetki. No niin. Joo. Laitoin vielä yhden kupposen kahvia, kai se lähti. Joo. Yksi kupponen vielä kahvia. Mitäs muuta teille kuuluu? Kato, Aksulikin tuli sieltä. Moikka moi. No olihan se hyvä, että tässä nyt odoteltiin sitten vielä vähän, ettei lähdetty saman tien kattelemaan dokkaria. Että kaikki kerkii mukaan, ketkä haluu. Ainakin siis, ei sitä nyt tässä loputtomiin voi, että koitan tossa, jos tasa-aikaa voitaisiin alkaa katsoa ja vähän. Ja se on semmonen tunti, niin mä ajattelin tuossa tehdä niin vaikka, että katsotaan suunnilleen puoleen väliin ja pidetään pieni tauko. Ihmiset voi käydä sitten vessassa tai tupakalla tai mitä tahansa. Ja sitten sitten jatketaan taas sitä dokumenttia. Mut joo, moikka Aksulille, oikein kiva iltaa sinne. Virpi sanoi, jep, kaikki ehtii mukaan. No koitetaan tässä ajatella silleen. Vaikka nyt väki väheneekin tässä pikkusen, mutta ei se haittaa, että ainakin ne sitten, ketkä haluu olla mukana, niin saa olla mukana. Ja se on monesti niin, vaikka mä koitan laittaa tonne Telegrammiin ja Discordia tonne vähän niinku tonne Facebookiin mä en aina laita noita Parman juttuja, että milloin tulee live näin, mutta samma där. Noniin. Ajattelin, että sinne tulee kai ilmoitus sinne Telegrammiinkin, Discordia tolle ja jos ei siellä on, niin sitten kuitenkin tulee se, mä koitan aina laittaa niin, että kerkeä tulla se niin kuin nytkin. Just tuli se puolta tuntia aikaisemmin, että puolen tunnin päästä alkaa live, niin en ole nähnyt itse sitä dokkaria. On kiva aina katsoa jotain semmoista väliä, mitä ei ole itse nähnyt, niin mä ajattelin, että mä itsekin ihan mielelläni kattelisin ton. Tuolla olisi ollut yksi semmonen puolen tunninkin pätkä, minkä mä olisin jo silloin, kun oli se kauhulive, niin mä olisin halunnut nähdä sen yhden pätkän, niin mut mä ajattelin, että tunnin mittana ehkä kivempi. Mikäs se olikaan se puolen tunnin pätkä, minkä mä olisin halunnut nähdä kanssa. Silloin kun me koittiin äänestää näitä, että mitä katsotaan,
Niin sit se koko ajan hävisi. Se ei voittanut sitä äänestystä, mitä mä olisin halunnut, että katsotaan. Niin katsotaan, mikä se nyt oli. Mikäs se olikaan? Niin, tää America's First Poltergeist, The Mystery of Wizard Clip. Niin sitä mä koitin äänestyksessä koko ajan tsempata, että se voittaisi, mutta ei se sit voittanut. Se on semmonen puolen tunnin. Sekin tekis meidän kyllä kattoo. Sitten mulla oli pari muutakin tämmöstä kauhudokkaria, on puolen tunnin, mitä vois kattoo. Mut silleen, kaataan nyt tämä ja kaataan sitten, että mitä sen jälkeen. Seven Minutes in Hell, sehän me katsottiin jo. Se lyhyt leffa. Aksosan dokkarit on aina parempi. Kyllä ne monesti on. Varsinkin mä tykkään niinku... No, melkein niinku... Dokkarit on vähän semmoset melkein aiheesta kuin aiheesta. Jos hyvin tehty dokumentti on, niin aihe kuin aihe, niin ne on kyllä aina ihan katsottavia. Että. Virsan, ootko nähnyt Holzer Files-ohjelma? Mitä toi kuulostaa tuo Holzer kauhean tutulta? Ootas, mä katon, että onks mä nähnyt. Toi kuulostaa kyllä hyvältä toi toinen dokkari myös. Niin, kun mä en oikein tiedä mikä se on se homma. Holzer Files, mä vähän luntta kautta, onks mä nähnyt. Kuulostaa kyllä kauhean niin tutulta nyt toi. Holzer Files. En oo varma, mutta mä en yleensä pysty katsoa noita tollasia, missä on niinku paranormaalia näitä asiantuntija-etsiviä näitä kummitushuntereita. Mä en oikein pysty, kun ne on niin jotenkin kringejä kaikkea. Ne jotenkin tuntuu niin kauhean tylsiltä, mutta miten kun... Joku mä olisin joskus kattonut pari jaksoa, näitä ekojaksoja, tätä Holzeria. Mulla on vähän semmonen fiilis. Mutta eikö taas semmonen samanlainen kuin on niinku näitä... Siis tämmönen kummitustutkintaryhmä ja... Joo, pitää kyllä ehkä katsoa, että vaikka oisinkin nähnyt, niin voi katsoa. Joo, mä katon. Kato sitä sitten joskus. Virsan olisi kiva katsoa sekin, jos jaksat. Ai se Wizard-juttu vai? Voi olla, että muistan nimen väärin, mun nimimuisto on niin huono. Ei, kun oli se ihan oikein. Mä en vaan nyt enää muista, onko mä kattonut. Mut sen mä tiedän, että jos toi on se sarja, mitä mä luulen, niin mä en kattonut kuin pari jaksoa. Mut siihen voisi ehkä perehtyä uudemman kerran. Tiimilik sanoo, että mä en pysty keskittyä silloin niihin kauhupetkiin. Et pystynyt, niin. Virpsan tiep on samanlaisia. Joo, noin vähän silleen. No mut se, mitä mä tulin kauttua silloin kaikki ne Ghost Adventures, missä on se Jack Bacons, niin se on vähän sama kuin joku Aave-data-meininki ja noin niin tekemällä tehty ja sitten tämmöstä niinku älytöntä. Siitä saa niinku nuoret ja lapset kyllä huonoa esimerkkiä, että vähän sama kuin se kattonut sitä, mä joskus nauraskelin sillä asialla, kun katso niinku vaiheita, minkälainen tukka, minkälaiset lasit, vaatteet on aina ollut Jack Baconsilla, eli Ghost Adventuresin tyypillä. Sitten mä katsoin niinku sitä Jupea, Aavedota Jupea, niin se on tehnyt ihan sama, aina kun matkinut sitä Ghost Adventuresin Jack Baconsia. Sillä on yhtäkkiä samanlaiset lasit, samanlainen tukka, samanlainen takki, kaikkea ne ihan samanlaiset silleen. No mä ymmärrän, että jotain täytyy tehdä rahaa eteen ja tälleen näin, mutta se on vähän vaarallista tehdä jotain tiettyä rahaa niinku takia niinku toisten kustannuksella. Et siinä saattaa käydä aika huonosti, jos sä menet harrastelee tommosia hommia jonnekin kämppää ja sillä on oikeesti huoli jo valmiiksi, niin siitähän ne huolet vaan niinku pahenee sitten, jos... No mut joo, en mä siihen puutu sen enempää. Voi olla, että on väärässäkin. Eikä mitään henkilökohtaista kylläkään. Nestori tuli sieltä, sanoi, että huomenta. No huomenta, Nestori. Tähän aikaan jo hereillä. Hyvä niin, kerkeet dokkarikatteluun mukaan. Ja Timpeliksellä moikkaa Nestoria.
Virpi sanoi, että ei silleen, että katsoista ajattelin vaan, jos oot nähnyt, niin olisi ollut kiva, kun olisi mielipide. Niin ja voimme sitä joskus katsoakin. Mä en vaan muista, onko mä kattonut, mutta ei se nyt haittaa, jos kattoo. En nyt välttämättä koko sarjaa läpi, mutta... Niin onkin muuten ihan samanlainen staili. Niinhän se on, kun... No joo, en mä enempää. Miksi mun täytyy olla tämmönen ilkeä? En mä olla ilkeä. Mä vaan itse joskus huomasin sen asian ja nauraskelin silleen. Mutta joo. Ei tarvitsisi nauraskella toisille. No, kyllä mullekin saa nauraskella. Itse asiassa mähän on se luokan pelle ja sitä varten mulla on kanavakin, että ihmiset naurais. Mä haluaisin, että ihmiset nauraa ja välillä itkee ja... No ei tarvitse itkeä. Dokkari, niin siis No mä voisinkin kirjoittaa sen tuohon, mikä tää dokkari, mikä katsotaan nyt. Elikkä tällainen paranormaali dokkari. Katsotaan nyt nimeltä. True Horror of the Bridgeport Poltergeist. Lindley Street Haunting. Sellainen. Niin ja mä en jaksanut tänään yksinkertaisesti miettiä mitä... Mun ei pitäisi liveä tänään, mutta sitten mä muutin mieleni. Mutta mietin sitä Kikkiliveä tosiaan, niin mä sitten laitan siitä, tällä viikolla mä teen sen huomenna, en tiedä jaksanko, mutta ehkä ylihuomenna. Elikkä pelkästään Kikkiä tulee se live, niin mä en nyt tiedä, kannattaisiko se niinku ekaksi startata niin, että eka tekee YouTube-liven ja siitä niinku siirrytään sitten Kikin puolelle. Niin sitten se ehkä tulisi paremmin ihmisten tietoisuuteen se, että siellä on live. Sitten vaan niin. Sillähän se voisi tehdä. Sitähän voi sitten aloittaa uuden liven kokonaan sinne Kikkiin. Vai mitä? Ja niin mun pitäisi nyt varmaan korjata sitten jotenkin tää että sais sinne... Pitäisikö mun vaan tehdä uusi ihan Parmalle oma tommonen Telegram-ryhmä? Tulisiko sinne ketään? Jos mä laittaisin Parmalle oman Telegram-ryhmän, niin se voisi olla ihan jees. Mä vaan ihmettelen, miten se voi toimia se linkki, kun mä teen ihan normaalisti sen laitoin siihen, että en tiedä mikä siinä. Kun ei oikein tiedä. Niin. Virpi sanoo, että juu, silleen kannattaa, tulee väki mukaan paremmin. Juu, ehkä se niin kannattaa, juu. Ja sit voi vielä neuvoa ihmiset, että miten pääsee mukaan sinne Kikkiin, jos tarvitsee. Hei, nyt aletaan katsoa dokkaria. Tässä ollaan menty yli aikaa, niin mä käyn äkkiä hakemaan kahvin, niin aloitetaan sit katsoa dokkaria. Alright. Okei. Käykö? Everybody. No niin, hello. Nyt sitten aletaan kattelee. Oli mukana ketä oli. Kyllä tässä nyt ainakin, jos nyt kiinnostaa katsella, niin varmaan sitten olisi jäänyt paikalle. Laitetaan tästä musiikki pois. Ehkä parempi tunnelma katsoa dokkari ilman tuommoista hibidi-habidi musiikki ilman. Juu, laitetaan tosta toi. Tuosta.
Näin, ja ei kai siinä muuta. Tosiaan pidetään tuossa jossain vaiheessa pieni tauko, ja sitten voidaan taas jatkaa. Mä ajattelin vaan, että on niin kuin vessa, tupakka kautta joku tauko, jos halutaan. Mutta ei kannata. Nyt sitten silmät kiinni. Joo, ei mitään, niin aletaan kattelee. Oikein kivaa dokkari-iltaa vaan. Laitaanko nyt toi overlay vielä tuosta pois? Noin, niin saadaan isommaksi kaiken. No niin, hei hei, aletaan kattelee. December 18th, 1974. Jerry Solfin was sitting alone in the police station office late one evening. He had been asked to wait in there, tucked away from prying eyes. After some time, an Inspector Clark entered the room, holding a large box of documents under his arms. Clark gave Jerry a warm smile and welcomed him, apologizing for the wait. Jerry had not expected such a warm welcome. Sori, mutta tää näyttää nyt pieneltä tää tekstitys tässä. Mä en tiedä minkä takia. Laatukin on kauhean pienellä. Voi vitsi. From the Bridgeport police station, but it quickly became apparent Mä en tiedä miksi nämä tekstitykset on näin pienellä. Miksi? Koetas vielä kerran. December 18th, 1974. No onpas pienellä. Jerry Solfin was sitting alone in the police station office late one evening. He had been asked to wait in there, tucked away from prying eyes. After some time, an Inspector Clark entered the room, holding a large box of documents under his arms. Clark gave Jerry a warm smile and welcomed him, apologizing for the wait. Jerry had not expected such a warm welcome from the Bridgeport police station, but it quickly became apparent that he had friends in the force that were just as keen to get to the bottom of what was going on as he was. Clark slid the box over the table to Jerry. As Jerry started to flick through the pages and pages of reports, Clark told him that while the official declaration had been convenient and even necessary to get the community back under control, he in fact thought the case had been dismissed too quickly. And in fact, since going through the many reports that had been submitted by his colleagues, he didn't think what was going on in his city should be so easily dismissed as a hoax. Jerry listened intently. Clark said he would set up a room where Jerry could interview the officers who witnessed the goings-on personally. But they would have to be discreet. Clark had but one request for his help. You can help me by keeping the press away. Let's call it case closed, and we'll do this very quietly. With that, Jerry Solfin, a parapsychologist, had been given full access to the department. Despite the case being declared a hoax, the police department were just as secretly keen as everyone else to get to the bottom of what was happening in that small bungalow on Lindley Street. Welcome to the tape library. I'm going to keep this intro short because I think I've got a really good one for you all tonight. This wasn't a case I was super familiar with before I started piecing this video together, and what I took as just being another haunted house tale ended up being so much more. This story has been dismissed by many as a hoax, but there is so much interesting information, so many credible witnesses,
and so many possible explanations that it was such a joy to delve into. What makes it so interesting is not just the quality of the witnesses involved, but the sheer amount of them. Police officers, priests, firemen, and a crowd of onlookers all witnessed varying degrees of paranormal activity in this small, normal-looking home. I think this might genuinely be one of the most convincing paranormal cases I've ever had the pleasure to research. If you haven't already, then please do hit the like button, click subscribe, and once you're ready, we can get into it. Make yourself a warm drink, dim the lights, and get comfortable. Joo, It's käykää time to tilaa jump ihmeessä into one of the Tape most Libraryn well-documented kanava. hauntings Tape Libraryn of all kanava. time. Tilaattakaa This Keskisille. is the Bridgeport Poltergeist. The year was 1960. A newlywed couple, Jerry and Laura Goodin, had just purchased their first home, a small bungalow-style house in Bridgeport, Connecticut. Measuring 738 feet, the house was modest, but the perfect starting place for what they hoped would be a long, happy future together. And in the beginning, it was. Jerry had grown up in the Catholic faith, with aspirations of becoming a priest, but the Great Depression saw Jerry put aside his dreams to get to work as quickly as possible, starting out in the Air Force and then becoming a maintenance man, a role he continued in for decades. By both his family and the members of his community, he was seen as a kind, generous and supportive figure. His wife Laura, on the other hand, was a little less outgoing. She grew up in a loving Native American family, but didn't spend too much time surrounded by other children, growing up a quiet and shy child as a result. Just 1 year after moving into their new home, the Goodins were blessed with the birth of their baby son, who they named Gerard Goodin Jr. Everything seemed to be fitting into place. Jerry's job was keeping them comfortably afloat. They loved their new home, and the couple doted over their son. They were loving, attentive parents. It wasn't until one day when a neighbour asked why Jerry Jr. appeared to always have his head hung low that they grew concerned. When he was 6 months old, the couple took him to a doctor, who unfortunately diagnosed the boy with cerebral palsy. While a shocking and obviously challenging change to their life, the Goodins dedicated every aspect of their life to looking after their son. Jerry Jr. would go everywhere with the Goodins, who would never hire a babysitter. They would scrimp and save to get him all the resources he would need to live a more comfortable life. Despite his disability, Jerry Jr. was often described as a very happy child, full of life and always laughing. However, tragedy struck in 1967 when Jerry Jr. caught a cold. He quickly began to deteriorate and unfortunately passed away at such a young age. Losing their son, who had been their entire world, had been a horrifying shock for the Goodins. The couple had a photograph taken of the boy in his casket and took home the artificial flowers that sat atop his coffin during the funeral service. At the burial, in what some would consider a rather rash question, local priest Father Grimes asked the couple if they would ever consider adopting. The question has an almost haunting quality to it, because just 1 day after they buried Jerry Jr., Laura found herself in hospital. She was forced to have a hysterectomy due to the discovery of a tumour. The operation would save Laura from cancer, but obviously took the couple's ability to have their own children away from them. For 6 months the grief was overwhelming, and the couple would visit Jerry Jr.'s grave daily, even creating a little shrine in their living room with the casket photo of the young boy. However, the couple stayed strong, and after some months, they approached Father Grimes and asked about the prospect of adopting. There was such a love for the Goodins that 25 separate people, neighbours, friends and family members, all wrote to the adoption agency, telling them what great parents the Goodins would make. Eventually, in May 1968, they received a call telling them there was a 4-year-old Native American girl who was currently living in Canada, looking for a home.
The Goodins didn't think twice and travelled straight to Ontario, an 18-hour drive, to meet her. That was when they met Marcia. Marcia ran straight into the Goodins' arms, and the couple instantly fell in love with the young girl. Apparently Marcia's birth family already consisted of 9 children, and there were reports of neglect, including that Marcia had been tied to a chair for long periods of time. Due to the fact that Laura had a Native American heritage, the adoption agency decided it would make a nice match. They brought her home straight away, and Jerry even converted the large wardrobe in their bedroom into a separate bedroom for Marcia. However, as much as the couple loved Marcia, a combination of their experience with Jerry Jr. and likely Laura's own upbringing led to them being particularly overprotective parents. Laura would only allow Marcia to play with other children if they came to their house, a fact that Laura later herself claimed was an issue due to a lack of children Marcia's age in their neighbourhood. Laura walked her to and from school. Marcia quickly became quite a lonely child, who would often be seen playing Monopoly alone against herself in the family's living room. Laura wouldn't let the girl out of her sight, through fear that something might happen to her, and she would lose another child to tragedy. Soon after Marcia was welcomed into the Goodins' home, they started to notice the odd, strange occurrence. Nothing that would make you overly concerned. Small items would disappear and then later reappear in unexpected places. Something that over the years was chalked up to simple absent-mindedness. A year after Marcia moved there, Rosemary, the young daughter of the Hoffmans, who were close friends of the Goodins, would come to play with Marcia. One day the pair had been sat in the living room together, when suddenly Rosemary ran into the kitchen to tell the adults the sofa they had been sat on had started to float. The adults laughed it off and asked how Marcia had reacted to this. Rosemary said she had just sat there, smiling. Often Rosemary would come round to find Marcia sat alone, talking to her large collection of teddy bears. One day Rosemary asked who Marcia was talking to which she replied it was her grandfather. She could talk to him whenever she wanted, but he was not happy that she had been taken away from her birth home. In November of 1971, the Goodins phoned the local police lieutenant to complain that something strange was happening in their home. They had begun to hear a strange pounding against the walls of their house, as though someone was throwing rocks at the walls. But any time they went to investigate, there would be no one outside. The pounding would start off slow and quiet, but gradually build over time. They didn't believe anything supernatural was the cause here. They simply wanted the city to step in and figure out what was happening. The sound would continue for several weeks before stopping, but then, exactly 1 year later, in November of 1972, Lieutenant Coco would receive another call from the Goodins. The sound was back. One of Jerry Goodin's neighbours was a police officer named John Holsworth, who agreed to come round one night and record the sounds to let the city hear exactly what was going on. So many possibilities were explored. Jerry at one point thought a neighbour was pranking him, but they moved away and the sound continued. Fire departments, city officials and police officers all got involved in the case, but could find no explanation for the banging. There was some suggestion that nearby construction could somehow be at fault, but that was also ruled out. The noises would occasionally stop for a couple of weeks before coming back with a vengeance though. After several months it would finally stop, before starting all over again the next November, like clockwork. At times it would sound not like it was coming from outside, but instead was originating from inside the walls themselves. Despite going on for several years, no one could explain it. Meanwhile,
school was not proving to be the happiest of places either for Marcia. She suffered viciously at the hands of bullies. When one boy attacked her, she was left in a back brace and forced to take a significant period of time off of school. The Goodins quickly decided she would not be going back to that school, and arranged for her to start being homeschooled, at least temporarily, while they looked for an alternative. That is when everything in the Goodins' life changed. It started simply enough. Early one autumn night, as they were being plagued by the banging on the walls, Laura heard 3 distinct knocks on their front door. She opened it to find no one there. Simply thinking she must have mistaken the wall banging for a knock, she turned to head back inside, before noticing a series of wet footprints on the porch leading up to the door. Strangely, it was a dry night. Then more strange things began to happen. Doors would open by themselves. They would turn away and turn back to notice the kitchen chairs weren't quite in the same place they had been moments before. And strangest of all, Jerry became convinced that when he entered one of the rooms, he had seen a person's hand pressed up against the glass of the window. What made this so unsettling was even in the briefest of glimpses before it moved away, he was sure there was no arm or body attached to the hand. On November 21st of 1974, the Goodin family had the Holsworths round for dinner, when everyone suddenly heard the sound of glass smashing. They all rushed to the master bedroom to find the inside pane of glass had been smashed, leaving broken glass all around the bedroom. The outside pane, however, was untouched. That night the pounding on the walls grew to a volume it had never reached before. But it would be the following day when the Bridgeport haunting would really kick into gear. Friday, November 22nd, 1974. Day 1 of the weekend from hell. Jerry returned home from a long day at work and joined Laura and Marcia at the dinner table. After they had eaten, the 3 headed to the living room to relax, with Marcia sitting on the floor and beginning a puzzle. The door to the master bedroom was closed, but Jerry noticed something. He turned the TV down. He was sure he could hear something, but wasn't sure what it was. When they entered the master bedroom, the window shade on the broken window had rolled up on its own, knocking the curtains down in the process. Jerry hung the curtains back up and turned to leave, when this time, the entire curtain rod fell to the floor. They returned to the living room. An unspoken but seemingly mutual confused look was passed between Laura and Jerry. Just half an hour later, the same thing happened, only this time in the kitchen. Then the knocks started up again. Gentle, slow, rhythmic knocks on the wall, building up until they got faster and faster and louder, almost as if something was growing, angrier. Marcia was frozen to the floor, becoming increasingly aware that despite these sounds being quite common in their home, her parents were obviously beginning to become afraid. Then it just stopped. The entire house fell into an almost eerie silence. All 3 went to bed that night, uneasy, but hoping things would be clearer in the morning. Saturday the 23rd, day 2. The family spent most of Saturday out of the home, visiting family and attending mass. They returned about 4:30 in the afternoon. Marcia was asleep and Jerry carried her to her bedroom. Jerry immediately noticed something amiss in Marcia's room. The television that was kept on a high-up shelf in her room was laying face down on her bed.
It hadn't been like that when they left. Jerry placed Marcia in her bed and put the TV back in place. As he went to the kitchen to tell Laura what had just happened, he saw the dishes floating up, out of the sink, before flying across the room, smashing themselves on the walls of the kitchen. Laura screamed out in confusion. Jerry crouched down to pick up the broken plates, when suddenly a knife block flew across the room, narrowly missing him. The pair retreated to the kitchen doorway and stood in silence. Nothing further appeared to be happening. Confused and more than a little scared, they began to tidy up the mess. When Jerry headed back to the car to grab the remaining groceries, Laura witnessed the kitchen table slowly rise up off the ground and then flip over, throwing groceries everywhere, before resting itself upside down on the chairs. As she backed away, the refrigerator behind her did much the same thing, slowly rising up a good 6 inches off the ground, before turning a few inches to the right and returning to the ground. Again moving away from the fridge, Laura found herself standing directly in front of the television in the kitchen, which proceeded to also flip over, crashing into Laura's right foot and smashing 2 of her toes in the process. Jerry returned into his home to the sounds of his wife screaming. He helped to lift the TV, freeing Laura's now blood-soaked foot. The couple bandaged Laura's foot and waited. What they were waiting for, they couldn't say. Maybe just to see what would happen next. But seemingly whatever had caused all the items in the kitchen to fall had stopped. They spoke of a potential earthquake,
Hello, hello. Mitä ihmettä? Ootteko te siellä? Miksi tää on lähtenyt pois itsekseen? Nyt on kyllä outo juttu. Onks tää päällä? Siis mitä ihmettä? Siis mulla on ollut toi hiiri tossa pöydällä ja mä en oo painanut kyllä yhtään mitään. Miten se on voinut itekseen lähteä? Näköjään vissiin vähän vääränlaista ohjelmaa katsellaan, kun alkaa tämmöstä tapahtua. Siis mihinkä asti te näitte? Voitis sanoa jotain vinkkiä. Voi vitsi, mikäkään toi homma oli? Tää ei oo mikään copyright juttu eikä mikään semmonen vaan. Eikö tää oli varmaan joku telepaattinen viesti. Joo. Niin mihinköhän asti te kerkesitte kattoo, saatteko te yhtään sanoa, koska... Ahaa, okei, joo. Mä en tiedä, miten tää on itekseen lähtenyt tää tosta toi ikkuna pois. No olipas jännä juttu. Missäs se ne varpaat nyt sitten meni? Mä oon meinaa katsellut tässä vaan tätä ja pläräsin kännykkään samaan, niin sit mä en ollut tossa chatissäkään, niin mä en huomannut. Missäkään sen varpaat meni nyt? Pieni hetki, mä katon. Okei, nyt mä löysin sen kohan. Kun sen varpaat. No en tiedä mikä iski, mutta niin... On se jännä. On se jännä. Nyt tässä ollaan siinä kohtaa, kun se varpaat meni sillä naisella. No, mä voin vaikka käydä nyt siinä tupakalla tässä välissä, koska niin, mä jatkoin vaan kattelua, kun mä en tiennyt. Tän takia on tärkeää, että katsoo sitä chattiikin välillä. Mutta en mä kyllä tämmöstä ei käynyt ikin mulle, että lähtee itekseen tuo pois. Mulla oli hiiri tuossa pöydällä. On tuossa tuonne pikkupöytä, tommonen sarjapöytä, niin en tiedä. Näppäimistö on tuossa toisella puolella. En tiedä. Nyt on mit. Mut joo, oli se jännä. Se on jännä juttu. Mä laitan sen nyt päälle, niin jatketaan. Tai haluatteko te pitää tauon kanssa? Kun mä näin äsken nyt sen verran pitkälle tätä, että mä kyllä kerkeen käydä tässä sitten savukkeella tällaista, mutta niin, tai no hetkinen, mitäs pitkälle mä katoin? Mä katoin suunnilleen johonkin. No ei tässä niin kauheasti edellä olla. Mutta jos te haluatte pitää pienen tauon kanssa, niin voidaan pitää sellainen pieni tauko, niin jatketaan sitten. On se kiva käydä vessassa tai tupakalta, missä haluukaan. No jos ei kukaan halua taukoa pitää, niin mä pidän sitten yksin tauon, niin mä laitan teille tämän pyöriin. Mä kuitenkin kattelen tuossa parvekkelasta ja näin, niin laittaa pyörimään, niin ei mene koko iltaa. Mitä enemmän tätä leffaa katsoo, niin mä en tiedä kyllä haluanko mä katsoa tänään enää sitä kauhuleffaa ollenkaan. Tää on jo aika kauhea tääkin. Virpille käy kaikki. Hei, EP tuli sieltä, moikka EP. No hei niin kiva, että EP säkin tulit ja niin oikein kivaa iltaa. Tervetuloa Dokkarin mukaan. En tiedä miten sun englanninkielen taito on, mutta nyt kauttaisi tämmöistä kummitteludokkaria nimen mä tonne laitoinkin. The True Horror of Bridgeport Poltergeist. No sä voit kysyä vaikka tarkemmin tuolla chatissa ihmisiltä mitä on käynyt, mutta mä voin äkkiä vaan sanoa, että tää siis kertoo tällaista. Oli nainen ja mies, ketkä sai sitten lapsen. Sitten tämä lapsi oli niin kuin vähän vammainen. Miten se nyt sanottaisiin hienommin? Siis sillä oli joku tämmöinen sairaus. Ja
Sitten se loppujen lopuksi menehtyi. Ja sitten nämä oli surun murtamia nämä pariskunta. Tämä on siis 60-70-luvulla tämä koko homma tapahtui, mutta 60-luvun puolella käsittääkseni ne menetti sitten tämän lapsen. Ja sitten ne jossain vaiheessa kuitenkin niin adoptoi sitten lapsen. Ja tämä sitten niin, niillä alkoi käymään 70-luvun alussa niin omituisia kotona. Pikkuhiljaa kaikkia erilaisia ilmiöitä ja sitten se menee koko ajan vaan hurjemmaksi ja hurjemmaksi. Ja nyt ollaan siinä kohtaa, kun tämän emännän varpaatkin jäi jo nyt sitten television alle, kun televisio alkoi itsekseen kaatuilemaan ja tippuilemaan ja kaikki lentelee minne sattuu. Niin elämähän on kauhuleffa ja kaikki käy siellä ihmisillä ja Nestori kehittää sydämiä ja kaikkea. No, mitäs minä tässä turhaa turisemaan, että jatketaan siitä kohtaa, kun varpaat jää emännällä sinne telkkarin alle. Jatketaan pian. Toivottavasti tämä nyt pysyisi tällä kertaa. Ihme juttua kyllä. En ymmärrä. Crashing into Laura's right foot and smashing 2 of her toes in the process, Jerry returned into his home to the sounds of his wife screaming. He helped to lift the TV, freeing Laura's now blood-soaked foot. The couple bandaged Laura's foot and waited. What they were waiting for, they couldn't say. Maybe just to see what would happen next. But seemingly whatever had caused all the items in the kitchen to fall had stopped. They spoke of a potential earthquake, or maybe the ground underneath their home shifting. But it didn't feel like random objects falling. It felt controlled, deliberate, and timed. Later, Jerry entered the kitchen on his own to turn the light off, when he felt a presence. As he followed with his eyes where he had the vague sense of where this presence was, he noticed the kitchen table move again slightly, almost as though someone had bumped into it. He quickly turned off the light and returned to his family in the living room. The remainder of the evening was relatively peaceful, until it came time to go to bed. Jerry was in the bathroom shaving when Marcia let out an almighty scream. He rushed into her room to find the TV had fallen back onto her bed, landing straight on her ankle. Terrified of what was going on, the family decided to stay up later and watch TV in the living room. At one point during the evening, Marcia plucked up the courage to head to the bathroom on her own. Again, Jerry and Laura quickly heard the screams of their daughter. They rushed to the bathroom to find it completely trashed. The rod that held up the shower curtain had come crashing down, narrowly missing Marcia's head. Sunday, November 24th, day 3. Upon waking, Jerry once again found the kitchen in a mess. The table had been flipped and the refrigerator had been dragged to a point where it covered the back door. He hadn't heard anything all night. Jerry headed to the bathroom to talk to Laura, when a crucifix and picture of Jesus, that were both nailed to the walls, ripped off before his very eyes and fell to the bedroom floor. This was quickly followed by another crash in Marcia's room, where a large piece of furniture had fallen on her bed, narrowly missing her as she slept. They followed the crashing and banging to the living room, where they saw all 3 recliner seats moving around, even floating at times before their very eyes. The television was turned on, tuned just to static, but strangely appeared to be playing the distorted sound of a doorbell, ringing over and over again. In the cold light of day, seeing all of this before them, it wasn't as easy to dismiss as explainable as it had felt the previous night. Laura quickly phoned their friends the Hoffmans and cried down the phone that strange things are happening here. Jerry walked Marcia and Laura out to the front porch while they waited for Harold Hoffman to arrive. They spotted Janet Holsworth walking her family's dog. Before they could call out to her, Laura let out a blood-curdling scream
that drew Janet's attention. There on the patio, the green sofa they left out there was hovering a foot in the air, just for a moment, before slamming back into the ground with force. Jerry yelled for Janet to go get her father, and Officer John Holsworth was soon stood on the porch with the family. Jerry, saying words that he couldn't quite believe were coming out of his mouth, told John there's some kind of evil force wrecking our home. John told the family to wait outside while he went to investigate. He was inside for just a few seconds before he lit a cigarette and asked Jerry, what the hell happened here? The entire living room was in a state. Furniture was flipped, dishes smashed. He walked around the house, realizing every single room had been totally destroyed. Jerry shouted for John's attention. As he turned, he noticed the TV he had just walked past was now at a different angle. He inspected it, but couldn't find anything unusual. But as he turned away, the TV shifted back into its original position. Moments later, when in the kitchen, the fridge jumped nearly 2 feet, hitting John in the arm. Harold Hoffman arrived at this time, and his wife had put a call into the police, which saw officers Carl Leonzi and Joe Tomek arriving at the scene a little after 10 a.m. They were welcomed into the house by a crying Laura, but the pair made a mental note that their couple's daughter seemed to be quite happily watching cartoons in the living room. The officers assumed they were dealing with a burglary, but the Goodins quickly explained otherwise. Officer Tomek, listening to their story, picked up one of the fallen TVs, but less than a minute later, he saw it was lying face down again. He then placed it on the wooden unit it originally sat on. Tomek couldn't believe his eyes when he witnessed the TV lift off the unit and hang there in the air. He walked over, gobsmacked, looking around it for any signs of wires or anything that could be holding it up. He suddenly stepped back when the TV began to swing from side to side, before turning and slowly returning back to its original place. That was when Officer Tomek radioed back to the station, informing them that they were going to need backup. Next, Officers George Wilson and Leroy Lawson arrived at the scene. While Tomek was explaining what he had seen as the 4 men stood in the kitchen, the 2 new officers witnessed the fridge behind Tomek moving. They said it floated about 6 inches off the ground and then just dropped. Weirdly, it had done so without making a single sound. Jerry and Laura were terrified and absolutely distraught that so many of their belongings had been destroyed. But Marcia, she displayed no emotions at all in the eyes of Officer Tomek. Tomek called an ambulance crew to come and look at Laura's injured foot. He also asked for a fire crew to come and inspect the building itself. As soon as he was off the call, all 4 men rushed to a crashing sound in Marcia's room. Another piece of large furniture had been tipped onto the floor, but no one had been in the room at the time. As they backed into the hall, a golden crucifix that hung on the wall suddenly flew off, hitting Officer Lawson in the chest. This was enough for the young police officer, who announced that he had had enough, took himself off to his patrol car, and locked the doors. Quickly, 3 fire units turned up at the property with 10 men in total. The house was quickly becoming very full of people. Assistant Fire Chief Paul McKenna said the family could stay at a Red Cross shelter overnight, while they got to the bottom of what was going on. But Laura said they would stay with family instead. It didn't take long for the firemen to witness the television fall face down once again. Then Jerry spotted the pink plastic roses that sat in a vase in the kitchen, moving around. The same flowers that had sat atop Jerry Jr.'s coffin. That was when he noticed it for the first time. The smell of sulphur filling the air. The arrival of fire crews, ambulances and police officers had obviously not gone unnoticed, and a small crowd began to gather outside the home.
Deputy Fire Chief Zwierlin phoned the station's chaplain, Father Doyle, and explained to him what was happening, starting the story by convincing the priest that he was not drunk. Marcia was sitting in one of the recliners when, in front of multiple witnesses, it forcefully and with speed began jumping between sitting and reclined, shaking the poor girl until she leapt from the chair screaming, leading Laura to cry out to no one in particular, "Evil spirits are trying to kill us." Father Doyle arrived, and the first thing he did was try to force the recliner back while sitting in it. He was found he was unable to do so without using the handle on the side. He then claimed he felt a heaviness inside the house, claiming he was convinced there was an evil presence in the home. He began to perform a blessing, only to see his holy water move away from where he was sat by an unseen force, something that was also witnessed by Officer Tomek. He quickly got on the phone to a Father Tribo, an exorcist. Laura was taken off to hospital to have her foot looked at. Meanwhile, police officers were starting to convince each other that they were all losing their minds when they started to claim that they had heard the family's pet cat talking. Several of the officers were now leaving and refusing to re-enter the property. Marcia, on the other hand, was becoming quite popular with the officers though, and she was enjoying the attention as they chatted and joked around with her, one even convincing her to pull a prank on another officer by claiming her cat had told her the officer's brother's name. Things would begin to get out of hand, however, when the Goodins' neighbour, Mary Pascarella, arrived. She had an interest in the world of the unexplained, and said she had knowledge around the subject of poltergeists, which she was convinced could explain the events that were taking place. After a failed attempt to see if Marcia was somehow causing the events using psychic powers, Mary returned home and placed a phone call to a couple whose lecture she had recently attended. That couple was Ed and Lorraine Warren. Now, before we go any further, yes, I know, every time we feature the Warrens I get a slew of comments either condemning them as charlatans who shouldn't be treated seriously, or I get told off by people who think they are experts who should be treated with the utmost respect. If you are not a fan of the Warrens though, please don't give up on this one. Their involvement is minimal, and this case really does not paint them in a great light. I'd also hate for you to miss out on some of what comes next. Ed, Lorraine, a priest they worked with named Father Bill, and a 21-year-old seminary student named Paulino all arrived together at the Goodins' property by lunchtime. On top of this, Barbara Carter, Marcia's tutor, had arrived, and the crowd outside the property had grown larger and larger as news had begun to spread about exactly what was happening. Laura had returned from the hospital as the family got the Warrens up to speed on what was going on. Jerry and Laura had never heard of the Warrens, but were thankful that so many people were taking them seriously. Ed asked Paulino to stay at Marcia's side the entire time they were there. He said children are often the people to watch when it came to poltergeist cases. Either they were responsible for faking the entire thing, or they would be the focus of the entity's plans. Paul found her in the basement. To his surprise, he found her with two police officers who were trying to get her to admit that she was behind the entire thing. Meanwhile, upstairs, police officers, firemen and priests were all witnessing more and more items falling to the ground at random intervals. One of the officers asked Ed Warren to talk on the phone with Police Superintendent Joseph Walsh, who was becoming increasingly agitated that whatever nonsense in his eyes was taking place there was eating up his valuable resources. Once again, Marcia was sat in the recliner when a number of police officers saw the chair start to rise up towards the ceiling before crashing to the floor, Marcia smacking her head as it did so. It took two men to lift the heavy seat back into place. More and more items toppled over. Knocks were heard on the front door when no one was there, and the familiar banging began to be heard once again in the walls.
The fire department had checked the foundations, the cellar, joists, and even the window sills, but could find no faults with the property. They even went to the nearby construction site at St. Vincent's Hospital, but that offered up no explanation. A pair of plumbing and electrical inspectors arrived. They too could see no faults, but became witness to the phenomena when they saw the refrigerator glide some 6 foot across the kitchen. One of the police officers turned to them and said, "Leave now and keep your mouth shut about what you just saw. This is a police matter." By mid-afternoon, at a loss for what they could actually do, the police began to leave. Officer Tomek saw the opportunity to slip into Marcia's bedroom on his own, and used it as an opportunity to perform a test. He thought to himself, "If you can hear me, move something." Immediately, multiple items in the room began to shake. For some reason, this was the event that he felt he couldn't explain to anyone. He thought it would be a career ender to claim that he had somehow communicated with an unseen entity. So he kept this story to himself for nearly 4 decades. Meanwhile, Ed Warren had been busy. Unknown to the Goodin family at the time, he had been making calls to news stations all around the country. By 4 PM, television news crews were starting to camp up outside the Goodins' home, and their story was being featured in news programs nationwide. The media frenzy saw the crowd outside grow to 2,000 people, forcing the police to set up crowd control and have men stationed there at all times. The crowd at times apparently growing to as large as 10,000. Murmurs rippled through the crowd of talking cats, a little girl being thrown around a room, and furniture magically flying through the air. Many claimed to actually see furniture moving through the windows. Others saw the ceramic swans outside the house move, and even claimed they heard voices coming from the garden ornaments. The Warrens left the family alone early that evening, but Ed had been successful in whipping up yet another media frenzy. Later that evening, fireman Paul McKenna returned with his 3 stepsons, who did not believe a word their father had said about what happened that day. They were all witness to the plastic roses moving around again, and the television shifting forward and falling to the ground. Canned goods fell down the basement stairs. It was getting to the point where picking items back up was becoming pointless for the Goodins. But regardless, for some reason Ed Warren had asked them to leave any items that fell. The Warrens, Paul and Father Bill returned the following evening. The crowds continued to grow, especially now that the news was starting to go worldwide, a fact that must have pleased the Warrens. Initially, the Goodins did allow reporters into the home, but this soon stopped when one spotted an old prayer book that they mistook for some kind of occult material. Soon the story that the 10-year-old Marcia was somehow practicing the occult quickly spread. As the Warrens' crew, Laura and Jerry, were discussing last night's events, Marcia sat in the recliner and repeatedly pushed the handle, forcing the chair backwards, seemingly trying to copy what had happened to her the day before. In an effort to get the attention of the adults in the room, Laura told her to stop messing around. This wouldn't be the only time Marcia was seen to be playing on the events that were taking place. Items including the shower rail continued to fall to the ground throughout the morning. Father Bill and the Warrens were sat down in the basement, talking to Marcia, who seemed to retreat down there with her cat when she wanted to be away from the growing busyness of her home. Mid-conversation, all the lights went out in the basement. Marcia went to the top of the stairs and, after flicking the light switch a number of times, power returned to the lights. When she came back down to continue talking with Father Bill, a metal rod shot out from underneath a pile of tools, narrowly missing the priest. It was as if the metal rod had been shot out of a cannon, directly at him. Shortly after this, Marcia went upstairs, and Ed Warren claimed he heard Sam the cat say, "Jingle bells." Now, a number of witnesses claimed to have heard the cat talk, but Marcia was prone to holding the cat up and pretending to talk in his voice. So how many of these accounts were just a girl playing around and have been twisted with time
is unclear. Others claim to hear voices around the home, including those in the crowd outside, who thought they heard guttural voices coming from the ceramic swans. It's possible that voices were in fact heard, and the fact the cat was nearby led to some claiming that Sam was the source, although we obviously have no way of knowing this. Lorraine Warren entered the kitchen shortly after this, and claimed she had felt nauseous as she walked around the property. It was at this point Paul noticed a burn had appeared on Lorraine's wrist. Ed asked Lorraine to leave the property, apparently claiming he was worried about spontaneous combustion. Whatever the cause, Lorraine's burn was very real, and witnessed by the Goodins, as they saw it blistering. That night the Warrens stayed late, so they could all watch the story being featured on the 11 o'clock news. Throughout the evening, furniture continued to be moved around throughout the house, whether anyone was there or not, including a TV falling on Paul's leg, leaving a gash. The entire time they were there, Paul, as Ed had instructed, tried not to leave Marcia's side. He was very quickly becoming attached to the young girl, and seemed to be genuinely worried for her safety. Ed had put the idea in his head that the possibility of Marcia becoming possessed by whatever was in the house was a very real possibility. By the following morning, the crowds were reaching a whole new level of intensity. The police made it so you had to prove that you lived on Lindley Street to be able to drive down it. Father Bill received a call from Laura Goodin. They had suffered another night and morning of intense activity. She claimed that the destruction was worse than before. Father Bill and Ed Warren began contacting the church to request an exorcism. But much like we saw in the Smell case, if you have watched that episode, the church seemingly were hesitant to get involved, although I am unsure if this was down to them not being convinced by the case, or that once again, the fact that so much media attention had sprung up, they were nervous about adding to the spectacle. Meanwhile, life didn't stop for the Goodins just because there was potentially a poltergeist in their home. Jerry still had to put food on the table, so he was back at work that Monday morning. He was greeted by ridicule from his colleagues, who accused him of wanting the city's attention on him. His workplace had become hostile towards him. The streets he lived on had become full of thousands of people, gawking at him and his family, like they were zoo animals. And inside his house, the chaos was continuing, all day and night. Neither Jerry or Laura even believed in ghosts. He couldn't quite wrap his head around how their life had been turned upside down so quickly. The Warrens' involvement was increasingly becoming a source of speculation for the onlookers and press alike. Rumours began to spread that they were giving the family sweets that were laced with drugs, inducing hallucinations. Throughout Monday, the activity actually seemed to calm a bit, but the crowds were becoming increasingly rowdy, banging on doors and windows and yelling for the Goodins to come out and talk to them. A local reporter from the Bridgeport Post arrived. The family welcomed him in, and he got to witness firsthand some of the activity when the dish rack on the counter slid towards them before launching itself at Jerry. Later that afternoon, the family apparently experienced their first concrete visual phenomena, or at least the first since the glimpse of a hand at the window all that time ago. Laura, Paul and Marcia had been playing a game of Monopoly when a yellow mist started to form around them in the living room. It began to take the shape of not one but 4 loose outlines of figures. The smell of sulphur once again hung in the air. All of a sudden, Jerry entered the room and, in a voice that didn't sound like his own, began to chant and sing in Latin, something he hadn't done since he was an altar boy, some 40 years prior. Marcia cried and clung to Paul's waist as he prayed with Jerry. Paul sensed that the entities, whatever they were growing angry. When one made contact with him, he was shocked to feel it actually had some kind of substance to it, describing the feeling as a bird-like bony structure, despite the fact that the shadowy figure was virtually transparent and smoke-like in appearance. One of the entities apparently picked up Marcia and threw her across the room.
Paul shouted for the family to leave the house, and all 4 of them rushed out into the rainy afternoon, standing in front of a crowd of confused onlookers. Father Bill returned with the Warrens later that night to attempt to bless the house once again. While performing the ritual in the basement, the regular hangout spot for Marcia, Father Bill and the Warrens claimed to see a black shadow figure hiding in the darkened corners of the room. They were sure they saw horn-like stubs on the top of its head, a fact that they decided not to share with the Goodins. Seemingly Ed had put another call into the press, and by 9:45 PM, 2 reporters from the WNAB radio station, named Tim and Bob, were at the Goodins' door. It took until midnight for the activity to start up again. A table fell in the living room while the reporters were in the kitchen. Again, the reporters caught objects moving out of the corners of their eyes. The plastic flowers would move around as though someone was brushing against them. Marcia was once again sat in the recliner, when it suddenly shifted back and then forwards again, with such a force that the reporters were convinced Marcia couldn't have done it. The pair did find it odd, however, that Marcia seemed so calm after each instance of seemingly paranormal activity. Later, Jerry told Marcia to go to bed. As the girl stood there, she was seemingly thrown backwards across the room, smashing into a wall with considerable force. As they all rushed to check on the crying girl, Bob was convinced he heard the cat say, "Help." The activity continued, with both reporters witnessing various items moving and random drops in temperature as the evening progressed. Marcia was seemingly at breaking point and was begging her parents to get out of there and go someplace else. Tim and Bob left just after 1 AM, feeling very conflicted about the entire thing. They had gone expecting to be covering something of a novelty story, but after what they had witnessed, and the clear mentally drained state the family were in, they felt an overwhelming sense of empathy for them. Plus, neither one of them could explain the events they had seen in the house that night. As Father Bill left that evening, he offered to bless the various police officers who were stationed outside the house morning, noon and night. He claimed it would stop any of the entities from following them home. All took the blessing, with the exception of Officer Frank Del Toro, who was convinced the entire thing was a hoax, although he was one of the few who had not directly witnessed the activity himself. Back at the station, Superintendent Walsh had had enough. After multiple days of chaos on Lindy Street, he decided he needed to regain control over the situation. The following night, Officer Mike Costello, who was working crowd control that night, was approached by a visibly shaken Jerry. The living room had once again been demolished and there was broken glass everywhere. While surveying the damage, Officer Costello also became witness to Marcia sitting in the recliner and moving it back and forth herself. Laura once again told Marcia to stop messing around. She then went to the bathroom and yet again a loud crash was heard. Objects had fallen in the bathroom. Officer Costello was becoming increasingly suspicious of the 10-year-old girl. 2 more police officers arrived, one of whom was the previously skeptical Del Toro. As they were talking in the living room, Officer Costello spotted Marcia slyly pushing the television with her foot. It moved a few inches and tapped into Jerry's leg, who hadn't seen her do this. After some further investigation, Officer Del Toro had a conversation with Marcia. He then told the other officers that she had confessed to moving the TV, pretending to make the cat talk, and even causing the refrigerator door to open the previous evening. The girl was in tears as she said she was responsible for these incidents. Del Toro did have one specific question about the Warrens. Marcia explained to him that she saw Lorraine Warren placing her wrist under hot water, causing it to blister. She also categorically stated that her parents had not put her up to any of this. When they asked her why she was moving at least some of the items herself, she said, "I just wanted to see if the demon would do anything." It was quickly reported back to the station that the entire thing had been a hoax, and that the Warrens had been responsible for stoking the fire.
coming in to save the day and improving their reputation to the public. Shortly after the call was made and Inspector Philip Clark arrived, he spoke with those involved for only a few minutes before declaring the case should be closed as a hoax. It was also suggested that Marcia should be sent to a mental health clinic, which she was. However, she was cleared with no clinical medical issues apparently being present. The Goodins were distraught. They couldn't believe that Marcia could have possibly been behind everything they had witnessed. Their anger then turned towards the Warrens, who they immediately cut contact with once the story about Lorraine's burn had come out. They were even more displeased when they discovered Ed had been making long-distance calls on their phone to various press outlets. Laura and Jerry were distraught that while it appeared Marcia had been faking some of the incidents to gain attention, everything else that had surrounded them was now being dismissed. Back at the police and fire stations, word was quickly spreading about the Lindley Street hoax, many officers becoming increasingly disgruntled that what they witnessed was being passed off as the simple pranks of a 10-year-old girl. After telling the Warrens on the phone they didn't want anything more to do with them, Paul Eno rushed to the Goodins' home, but he too was turned away by the couple. Police Superintendent Walsh announced to the press, "There are no ghosts in Bridgeport. They were victims of the power of suggestion. Even some of my own men were taken in," before going on to say that Ed Warren should stay out of Bridgeport. Jerry Goodin tried to defend his daughter in a public response, as too did some of the police officers who had attended the scene, pointing out that at times Marcia wasn't even in the room when events were taking place. The press and crowds outside were becoming even more ravenous than before, forcing the Goodins to literally carry Marcia and run through the crowds to try and get her to the mental health appointments. But according to the Goodins, the activity didn't stop. The crowd still hung around outside their property, although they had been somewhat reduced by the apparent revelation of the hoax. The family spent the day away for Thanksgiving on the Thursday of that week, but once again returned home to find multiple items in their home disturbed. Later that evening, Jerry smelt smoke. He couldn't find a source, so he went to tell the on-duty police officer outside. It turned out that a group of men had been attempting to burn down the Goodins' home, with them inside. The two men who were charged claimed they were trying to rid the home of the evil that had been brought into their neighbourhood. Activity continued into December, with new police officers being still stationed to control the now dwindling crowds, becoming witness to the events in the home. Officer Summons, who entered the home on December 10th, claimed he saw multiple instances of objects moving when Marcia was nowhere around. On December 14th, after spending the night with family, the Goodins returned home to find their entire home once again trashed. Jerry even went as far as to cement their Christmas tree that year into a bucket to stop it from falling, and he began to use wires to attach larger items to the walls. Father Doyle had been keeping in touch with the family and was still offering support as best he could. But on Monday the 16th of December, a new person would get in touch with the Goodins. This was Boyce Beatty, who told the family he had some expertise in dealing with poltergeists. The family were finding themselves increasingly having to spend the night away from their home for their safety, and welcomed anyone who could possibly help them. On the 18th of December, Beatty arrived at the home, accompanied by Jerry Solfin and Keith Harari from the Psychical Research Foundation. The trio then embarked upon a serious scientific study of the family and the events that had gone on. Jerry Solfin was very surprised when the local police turned out to be very accommodating, allowing him not just access to their records, but also being given access to multiple police officers who witnessed the phenomenon themselves, many of whom were very happy to do so, and voiced their displeasure that the case had been closed as a hoax. The investigators witnessed incidents themselves within the first couple of weeks of visiting the property. The kitchen table flipping, items falling off walls, and even the sounds of heavy footsteps
being heard in empty rooms. Their work recording events and interviewing the many witnesses for hours has led to the Bridgeport poltergeist case being one of the most well documented apparent hauntings of all time. On the eve of the investigators leaving, Boyce and Father Bill, who the family had welcomed back into the fold, sat down with Laura and Jerry to have a conversation about their findings. Both suggested that the family should get counselling to help them get over what they had to deal with. Laura saw this as yet another person claiming it was all in their minds or a hoax, but Boyce made it very clear that he believed the family and that he believed the witnesses, telling Laura if he thought it was a hoax, he would not be here. Laura and Jerry told them that once the investigation was over, they would be leaving the property. Weeks of unexplainable horrors and thousands of dollars worth of damage had left the couple at breaking point. But Father Bill did stress that whatever was causing the activity might just follow them to a new home. It was at this point that both Father Bill and Boyce tried to explain to the couple that while they didn't believe Marcia was responsible for faking all the events that took place, that it was likely she was the cause, even if it was inadvertently. They believed that the couple, particularly Laura, wasn't allowing Marcia to live a proper childhood, that they were being far too overprotective of her due to what happened to their son. Maybe this wasn't the result of a ghost at all. Maybe this overprotective smothering of Marcia and her general unhappiness has somehow led to an explosion of energy that we can't possibly begin to understand. One of the most common explanations given to why people make up stories of hauntings is apparently to make money. In the case of the Goodins, that really doesn't seem to be the case. They were left with nothing but public ridicule and extensive property damage. In fact, they even sunk more money into a lawyer once the investigation by Beatty was over, their primary goal being to try and repair the damage that had been done to their daughter's name and reputation. The lawyer suggested that there would be some money to be made from interviews, but the couple turned this down, with Jerry instead agreeing to do one free interview with WNAB, where he reiterated that Marcia was not responsible for what had happened in their home. The family would never speak publicly about the events again, and he even went as far as instructing the Warrens that they could not use their case in any of their lectures. The lawyer also sent Ed a bill for those phone calls he made to the press. The Goodins desperately tried to sell their home so they could go start a new life somewhere else, but with its reputation, they were never able to sell the property in their lifetime, instead being forced to remain in the bungalow. As she grew into her teens, if anyone asked Marcia about the events of her childhood, she would simply pretend that she had no idea what they were talking about. If any activity took place in the house in the following years, then the Goodins never spoke about it publicly. When she reached 18, Marcia informed the Goodins she would be leaving and returning to Canada to find her birth parents, which she apparently did, leaving Laura and Jerry distraught. Laura was unfortunately killed in a crash in 1993 at the age of 68, and Jerry followed a few years later of natural causes. Marcia pretty much dropped off the radar when she returned to Canada, but in recent years it appears she has also unfortunately passed away at the age of 51. And that concludes the story of the Bridgeport poltergeist. I really love delving into this one. I think one of the most interesting aspects of it is that this can't so easily be passed off as just a ghost story. While there are some claims of visions of apparitions, these mostly happened around the Warrens' involvement and can be maybe taken with a pinch of salt. The vast majority of witnesses instead saw objects floating, moving, being smashed, all by some sort of unseen presence. The idea of this somehow being some sort of energy being emitted from Marcia
is super compelling. There are so many theories on this one. Obviously the Warrens believe it's all the work of demons, but Paul Eno suggests the idea of it actually being a sort of bleeding of different realities, somehow converging on this property. The obviously most compelling part of this case is not just the quality of the witnesses involved, but the sheer amount of them. My main source for this episode was William J. Hall's book, The World's Most Haunted House, and I strongly recommend checking that one out if you want to learn more. Not only does it go into painstaking detail about every event that took place in that month-long span in 1974, but it also features transcripts of interviews and even the original reports that the police witnesses typed up. It's absolutely fascinating to read official documents referring to spiritual presences and unexplainable events. This case shares so many similarities with the Enfield haunting and what's happened with the Smurl family. But I don't know, there's just something about this one that is just so much more compelling to me. I think more so than any other case, I am really interested to hear what you all make of this one. There are so many possible theories for what's happened in that house in Lindley Street. If you have any thoughts or maybe questions that others could potentially answer, then please do drop them in the comments below. I don't always get time to respond to everyone, but I do at least read every single comment that gets left. If you've enjoyed this episode, then please do click the like button. And if you haven't already, then please do subscribe. I know it gets boring hearing everyone on YouTube say that, but just clicking those two little buttons really does help boost these videos. It means I can keep bringing you more and more deep dives into the paranormal. This has been a bit of an intense one to put together again, so please do let me know if you enjoyed it. Until next time, pleasant dreams. Sellainen. Oli kyllä hyvä dokkari. Joo, kyllä tää oli silleen tuttu tapaus, että on tästä ennenkin kattonut videoita ja lukenut netissä ja tälleen näin. Ja on jopa niin kuin Warrenit, Lorraine ja Ed Warren, niin nekin on puhunut tästä tapauksesta. Ja mitä mieltä itse olette tuosta tapauksesta, että oliko huijaus ja ketä huijasi ja mikä on homman nimi, koska mun mielestä on aika selkeästi, että ei ole huijaus, eikä ollut mikään Ed ja Warren, Lorraine ja Edin mikään huijaus, vaan siitä koettiin tehdä semmoinen, että se oli huijaus. Ja niin kyllä se tuossa hommat niinku viittaa justiinsa kaikki noin, kun sinne ilmestyi ne neljä hahmoa ja kaikkea ja sitten Rikin haju, niin nehän voi liittää suoraan tuohon niin noiden muiden juttujen kanssa varsinkin, niin siihen, en viittisi jankkaa näitä sanoja tässä, mutta siihen D:n toimintaan aika selkeästikin. Ja jos se tyttö jotain on tehnyt tuollaisia juttuja, niin siis silleenhän noi toimii justiinsa, ettei ne niinku, ne käyttää sitä tyttöä hyväkseen siinä, että kukaan ei uskoisi kaikkea muuta, että se perhe jää yksin ja niin edespäin. Että tolleen se vaan toimii ja kyllä toi vähän nyt niinku, Nestor sanoi, että Pieruissa joskus sekin haju. Nyt kyllä kannattaa sitten mennä lääkäriin. Virpi sanoi, että olipa mielenkiintoinen dokkari. Kyllä mä tykkäsin kanssa. Virpi sanoi, että ei ollut huijaus. En usko minäkään. En mä aikaisemminkaan, kun mä tosta oon niinku kuullut ja tollainen, mä oon ajatellut, että on mikään huijaus. Mutta se on tosiaan toi varmaan pitänyt paikkansa toi, että se Ed Warren on sitten soitellut niihin lehdistöön paikalle ja tällaista kaikkea, koska varmaan niinku halunnut rahaa ja tälleen, mutta kyllähän ne niinku teki ihan sitä
oikeasti työkseen hommaa, mitä ne on auttanut ihmisiä ja kaikkea muutakin, että ei se kyllä ihan niin mustavalkoista ole aina, että tai se on ainakin mun mielipide tästä asiasta ja näin, mutta aika jännä oli. Hyvin tuossa niin toi tyyppi osaa kyllä hyvin niin tehdä noita dokkareita ja jaksoja ja selittää selkeästi. Virpi sanoi, että silloin kun ihmiset ei ymmärrä, niin silloin helposti luodaan vaikutelmahuijauksesta. Kyllä. Ja sitten kun halutaan, niin vielä, ettei tule jotain mainehaittaa, niin vielä ja menee poliisiresursseja ja muuta. Että. Se on tosi mahtavaa, kun ihmiset on tollaisia, että kun ihmiset on niin kuin oikeasti nesteessä ja tarvitsee tukea ja muuta, niin sitten ne jätetään yksin painimaan niitä asioita, kai töissä naurataan ja kaikkea muuta. Niin toi on kyllä niin kuin, ton takia mä sen ryhmän silloin aikoinaan perustin, koska mä tiedän, että ihmiset monesti toimii tolleen. Virpi sanoi, että näkyvyyttäkin halusi näiden ilmiöillä. Edwardin. Kyllä se on toinen juttu, että halus että ei niitä pystytä pyyhkimään niin vaan niin kuin, tai en tiedä tarkoitko sitä, mutta mä niin ajattelin tuossa sitä, että se on yksi syy, ei pelkästään rahahimo, vaan se, että saadaan näkyvyyttä niille asioille, että ne on todellisia. Näin mä itse uskon kanssa. Mutta kyllähän siis, kyllä mä nyt sen verran niin vaistoon, kun mä oon katsonut paljon niin Edi ja tuon Lorenin näitä videoita ja kaikkea, missä ne puhetellen, niin kyllä niistä ehkä vähän vaistoo semmoiset, että ne halus elää vähän hienosti ja kaikkea, että kyllä se varmaan se rahakin on siinä ja aika mielellään ne on antanut aina niitä haastatteluita ja kaikkea, mutta ja kertonut itsestään, mutta joo, sitä tarkoitit. Mutta en usko, että ne on tommosia huijareita ja pahoja ihmisiä, että sitä en usko, mutta voin olla väärässä tietenkin. Joo, tässä välissä voisi sanoa, että laittakaa nyt ihmeessä munkin kanavalle tai tähän liveen peukkua, jos siltä tuntuu. Ja toki toi Tape Library-kanava, miltä toi kauttiin, niin sinnekin voi käydä sitä kattelee ja tilaamassa ja peukkuja. Ne ei oteta tälle ihan ilmatteeksi toista hienoja dokkareita omalle kanavalle käyttöön. Olen itsekin sen tilannut. Tape Library. Joo, aika vähän ihmisiä paikalla. Se voi olla vähän, ettei tämmöiset dokumentit kimpassa katsottuna on niin mielenkiintoisia, että itseä kiinnostaa. Ja. Kellokin on mennyt niin ihan hirveästi tässä. Niin kuin, mä ajattelin, että niin kuin, ei usko, että oli tunnin mittainen. Virpi sanoi, että en mäkään usko. Lorenista kyllä näkyy ja silmistä oli oikeasti psyykkisesti lahjakas. Kyllä. Joo, en mäkään usko. Että ja siis kyllähän niitä tapauksia on paljon, missä ihmiset on saanut apua niiltä. Että. Ja mä itse seurasin mikäs tää nyt olikaan se niiden ystävä, ketä alkoi pitää sitä YouTube-kanavaa niille Edille ja Lorenille vielä, kun ne oli hengissäkin, niin sitten tämähän halusi jatkaa niiden juttua YouTubessa ja mikä sitä nimi nyt on? En mä muista. Sekin on nykyään jo yli 60 mies vissi, että on niiden tämmönen tuttu ystävä. Mut sellaista. En mä nyt tiedä, mitäs tässä sitten muuta sitten enää. Huomenna lähden hammaslääkäriin ja iltapäivällä ja käyn paikkauttaa yhden hampaan ja se on mun huomisen suunnitelma. Ja tosiaan sitten se Kikki-lähetys, mikä tulee pelkästään Kikkiin, niin koetaan sitten varmaan sillä tyllä, että tehdään siitä sitten video, kun toi ekaksi YouTube-lähetys ja siitä sitten hypätään Kikkiin, niin sanotusti. Se saattaisi tulla se lähetys vaikka keskiviikkona sitten. Voi tulla huomennakin, on vielä varma. Virpi sanoi, että se oli Varrinen lapsenmies. Oliko se niin? Okei.
Miten mä en nyt muista sen nimeä? Enkä mä jaksanut lunttaa. No mut joo, se oli varmaan pitää paikkansa tuo. Joo. Eikä tässä. Pitäisikö sitä sitten lopetella? Ei taida olla. Taida olla ihmisilläkään mitään oikea asiaa siellä. Niin. Mut kiva, kun hei jaksoitte katella. Oli kiva aina yhdessä on kivempi katsoa ja niin. No en tiedä kyllä alanko katsoa elokuvaa, koska nyt tuli vähän semmoinen outo. Mä en kyllä tiedä, haluanko mä nyt katsoa sitä leffaa, koska mä en tiedä oikein. Ai nyt Nestori heräsi taas. Mä en kyllä tiedä, viittikö mä sitä leffaa nyt alkaa katsoa ihan oikeasti. Niin kuin. Vähän semmoinen outo. Ainakin täytyy vaihtaa tämä valaistus täällä nyt seuraavaksi. En tiedä. Aina tulee tuommoista vähän jännä fiilis. Mutta tavallaan sitä niin kuin liveäkin voisi pitää, jos olisi niin kuin jotain. Ei oikein ole silleen, ei oikein ehkä nyt ole semmoista mitään asiaa ja muutakaan, että ehkä sitä voi jättää seuraavan kertaan sitten jotain. Virpi sanoo, että ei liikaa, jos on herkillä olofiilis. Niinpä, on vähän semmoinen. Ja tämän valkoinen sokeri, niin ei tarvitse hammaslääkäri tavata. Mä en käytä ollenkaan valkoista sokeria muuta kuin siis äsken esimerkiksi kun mä join kahvia, niin nyt käytin kerman kanssa kahvia. Tai siis join kerman kanssa kahvit. Mutta muuten mä en käytä sokeria silleen, että mä oon koittanut nyt mä yleensä syön paljon suklaatakin ja tolleen, mutta limua mä en juo ja niin suklaata mä en nyt ole enää ostanut vähän aikaa silleen, että mä koitan olla ilman. Kun siihen jää koukkuun tuohon sokeriin ja se on tosi epäterveellistä sitten. Ja ihan terveyssyistä muutenkin, niin mun ei kannata kauheasti sokeria käyttää. Mutta tuo hammaslääkäri juttu, niin yllätyin, että ei ollut kuin yksi reikä tuolla. Pitää se tosiaan hoitaa pois sitten vaan. Ensi kuussa sitten uudestaan hammaslääkäri, mutta sitten onkin tuo hammaskiven poisto hommeli. Mutta juu. Kyllä sinne hammaslääkäri ihan mielellään voi mennä, kun on tuommoinen yksi reikä vaan paikattavana ja sitten vasta tuossa niin iltapäivällä, ettei tarvitse ihan aamusta olla siellä. Kun mullakin tästä niin ajaa jonkun aikaa sinne ja tälle, että en täällä paikallisesti käy täällä hammaslääkärissä, vaan on sitten terveyspalvelut ihan toisessa paikassa, mikä on mun mielestä fiksua. Täällähän ei edes ole tämmöistä kuin yksityinen hammaslääkäri pelkästään. Semmoisenhan mulla ei ole varaa. Mutta en mä tiedä. Kai me tässä voitaisiin sitten lopetella. Ja oli nyt tämmönen ihan kiva. Tuli tästä 2 tunnin niin live. Virpi sanoi, että olin itse tänään hammaslääkärissä. Korjattiin yksi vanha paikka. Ai jaa. Jaas. No, tässä sitten hyvä käydä vuorotellen hammaslääkärissä. Ilman puudutusta. Mäkin vähän mietin, että mä en ehkä ottaisi puudutusta. En mä ehkä jaksa sitä ottaa nyt. Eikä se niin. On mulle tehty sen verran isoja operaatioita tonne suuhun, että tommonen yksi reikä, pieni reikä, jos on tommonen, se ei niin mua kauheasti pelota. On tehty juurihoitoa ja revitty silleen tongilla hampaita, että on kyllä ollut hurjaa meininki. Mutta mehän voitaisiin sitten huomenna katsella uudestaan, jos tulisi joku live. Ja sitten mä alan funtsia sitä kikkiliveä. Ja näin edespäin. Tiedä, vaikka tulisi live tuolta hammaslääkärireissulta. En tiedä kyllä. Mutta ainahan se on mahdollista, että
ajaa vaikka autoa ja heittää pelkään paikalle puhelimeen kuvaamaan auton kattoa vaikka ja sitten höpöttää siinä samalla, mutta sitten ei pysty kyllä chattia katselemaan, kun mä ajan, että täytyy olla joku vastuu tuossa hommassa. Virpi sanoi, että musta se puurtaminen on kamalampi kuin itse paikkaus. No se voi olla. Kaikista pahin mun mielestä, kun jos niitä joutuu paljon laittamaan niitä puurtuspiikkejä, sitten niin pahimmiltaan niin on se kitalaki sinne jonnekin, kun tulee, niin ai hitto, se on kyllä. Joo, paikkauslive. Täytyy kysyä sen hammaslääkäristä, saako tämän kuvata tällä livenä. Kyllä se mulle sopisi. Mä veikkaan vähän, että ne sanoisivat, että ei käy. Täytyy voisikin ihan huvikseen kysyä, että haittaako jos mä otan livet päälle. Tai jos mä otankin videon siitä, että samaan aikaan pidän itse kättä tällä ja kuvaan sinne mun suuhun. Hyi, ennen varmaan kuvaa. Mutta se operaatio, jos ne antaisikin kuvaa, se olisi aika hauska. On niin kuitenkin ne maskit naamalle, tai ainakin sillä toisella. On niin ne maskit naamalle. Se olisi ihan hauska, saisi vähän erilaista kontenttia kanavalle. Ehkäpä. Joo. Olisi varmaan eikä joka sellaisen olisi tehnyt. En tiedä niin. No ehkä suomalaisista voisi olla. Ei kuule koskaan tiedä, kyllä mulla on pokkaa kysyä tommosia juttuja. Ja siitä saisi ihan kiva video. Vähän vaihtelua. Että miksei. Se voisi olla hauska, ihmiset voisi katsoa, miten mä oon kuin pikkutyttö siellä. Siellä joo. Niin, en tiedä. Ehkä me voidaan nyt sitten lopetella tähän näin ja tuota. Niin tuli tosta mieleen, kun toi Timpelis kysyi, että kun tuli tossa se ihme juttu, että lähti kuva pois. Tai se video, niin että näinkö Telegramissa, niin tosiaan jos tulee jotain tommosia, niin voi laittaa mulle sitten jonkun kautta, mistä nyt laittaa Facebookin tai Telegramin tai mistä vaan, niin laittaa sitten niinku ihan yksityisviestillä, jos tulee jotain, mitä tahansa nyt tuleekaan. Niin aina yksityisviestillä kannattaa sitten, ettei mikään yleisen sinne keskusteluun välttämättä. Mä en tiennyt, mä en käynyt katsoa, mihin se on mennyt, mutta mä ajattelin, että onhan se niinku ehkä fiksumpaa laittaa mulle sitten yksityisviestinä. Sille tolleen. Mut hei, minä haluan kiittää teitä oikein kovasti ja laittakahan peukkoa sitten vielä laittana. Tilatkaa Saarnaava Parma ja seuratkaa Kikin puolella kick.com/Sparma SL. Muistakaa tilata myös Totuus- ja Vapauskanava. Eikä sinnekin saada kohta jotain. Varsinkin sitten tuossa keväämällä ja kesällä mä saan sinne Totuus- ja Vapauspuolelle varmasti mielenkiintoisia juttuja. On vähän jo mielessäkin. Mutta hei, kiitos teille. Hyvä, että Virpikin siellä viihtyi. Ja kiva, että olitte kaikki paikalla. Ja eikä tässä sitten tosiaan muuta kuin mikäs toi juttu. Joo, ei mitään. Hei, nähdään taas ensi kerralla. Ja oikein hyviä öitä tässä vaiheessa. Moi moi. Joo, se on Saarnaava Parma. Tuli kertoa teille pari juttua. Muistakaa, tilatkaa se kanava ja tulkaa liveihin. Yes. Parma taas täällä, aito meno päällä. Joka päivä, joka yö, vaikka millä säällä. Tilasitko kanavan, laitoitko peukku? Parasta tavaraa, laita se sun laukkuun. Hytty se tinisee, kärpäset surisee. Mut Parma ku pure, itse luottamus karisee. Höpinä ja frendei, livejä, iisejä. Tunnelma katossa, soitetaan biisejä. Tekinäinen levy, jauhan samoja juttuja. Valvon myöhään, moikan chatissa tuttuja. Asia lentelee laidasta laitaan. Laitetaan vihaa ja tirkkaa Parmalle paitaa. Koita käyttäytyy, älä auo mun chatissa. Muuten mun jengi on kiinni sun letissä. Mukana minä, sinä, hän, me, te, he. Älä poika Parmalle vittuile. Saarnaava Parma puree ja potkii. Riimejä sylkee ja potkuja hotkii. Saarnaava Parma pussaa ja halaa. Levittää sanaa, mutta rakastaa salaa. Saarnaava Parma puree ja potkii. Riimejä sylkee ja potkuja hotkii. Saarnaava Parma pussaa
pussaa ja halaa. Levittää sanaa, mutta rakastaa salaa. Voileivät kiinnostaa, tulinen piristää. Välin liian kauan live joutuu silmin siristä. Joskus saattaa parmalla vaan nekin kiristää. Mut sehän kuuluu asiaan, sitä ei voi kiistää. Tulen sua sivistää, ketään en tuu riistää. Korkeinta ajo sun verkkarotsi niistä. Aika hyvä setti, mutta tosi hämärää. Älä tuo miten minun sanoo VP-pää. Swaapille terkkuja, äijä on väkki. Tommonen elukka pitäis tunkee häkki. Sinne meni terkut, mut ei tullut backi. Eli aletaanko vetää heinä sirkkasnäkki. Suomen päättäjät, sielulta köyhiä. Lupaukset, lauseet, onttoja löyhiä. Ei häpeä, omatunto eikä kunniaa. Mut se päivä vielä koittaa, kun tapaa kuninkaan. Saarnaava parma, puree ja potkii. Riimejä sylkee ja pottuja hotkii. Saarnaava parma, pussaa ja halaa. Levittää sanaa, mutta rakastaa salaa. Saarnaava parma, puree ja potkii. Riimejä sylkee ja pottuja hotkii. Saarnaava parma, pussaa ja halaa. Levittää sanaa, mutta rakastaa salaa. Joka ilta kun lamppu sammuu ja saapuu liskojen yö. Parman liskoille saarnaa ja liskoja hiljaa lyö. Yeah. Saarnaava Parma 2024. Tilaa kanava ja tsekkaa Kickissä kick.com/Sparma S-llä.